is as a government that we need to look into. One of them is the creation of economic stability, macro level stability. With a lot of effort and support from everyone, the present government was able to achieve that objective within a short period of time. That does not mean the journey is completed, but we are at a critical point that we have achieved a lot within a short period of time. In some cases, to exceed the expectations of some of the parties involved in this process. It is very important to ensure confidence is built across the board. Local investors, business community, and to give confidence to the international investors and community as well, that we are on a steady path of growth and we are directing and navigating the economy in the correct trajectory, allowing businesses to perform at their best capacity, state institutions to provide the regulatory framework, ensure conduct is monitored on an appropriate basis, intervene on a timely manner to achieve the collective objectives to take the economy to the next level. Based on the outcome of the IMF evaluation, we know approximately $334 million will be released as a result of the positive outcome. That will take the total disbursements up to $1.34 billion of the total package of nearly $2.9 billion over a 48 months period that it is to be delivered. About 2 weeks back, I met senior officials of IMF in Japan. We had very constructive discussions relating to the impending board meeting of the IMF to iron out any corners and to assure the commitment of the government to deliver and to do the right thing. As a country, as a government, we know many of the things had to be fixed. That is inevitable. For this country to progress, we need to improve our level of governance, our transparency, accountability as institutions and politicians. So there were several areas of common interest. And they were quite pleased to see the way how present government is delivering the mandate. It was very interesting discussions. It is important to know how we did what we did within the short period of time, just to shed some light into the process. Government's approach is to prioritize on the people's needs as the first item. That is where we negotiated with the IMF team within the framework, wherever possible, to provide relief, to facilitate the requirements of industries. One of them was the 50% reduction of the taxes that were imposed on service sector exports. Previous government has agreed to charge 50% tax on IT sector, particularly on service exports. Through our discussions and negotiations, the present government was able to reduce it by 50% to the accepted global level of 15%, which is in par with the global minimum taxation levels. That is to facilitate the growth of the industries. In doing so, another priority was not to leave any group in the society behind, to look after the vulnerable, to meet the requirements and ensure they are being integrated into the society in a way that they are able to contribute to the economic activities as we move forward. The focus on fiscal discipline is another important area as a government that we focused on to ensure no wastage of public money, no wastage of taxes collected, either through economic activities that we are planning as a country, as a government. We need to take this economy from where it is now, within the next 5 years, by 2030, our exports to grow from $20 billion to over $40 billion.
the base of the economy, the structure of the economy need to be prepared. That's why several measures were implemented. The governance structure, as I mentioned earlier also, it's very important to ensure it is not just limited to words, we implement them on a timely manner. The testimony to that implementation is we were able to complete some of the lagging, many initiatives that were lagging, and add 4 new items into the governance action implementation program, which has now been proposed for final agreements. Giving political leadership instead of politicizing the institutions, filling the competency gaps in some of the state institutions, because we need the structure to be strong, regulation to be commensurate and proportionate, and that will facilitate the growth and the activities of the economy. It was not a single person's action, it was a team effort. Our efforts were joined and supported collectively by officials of the Ministry of Finance, tirelessly, continuously, the CBSL officials led by the governor. Several times we had to send our documents up and down, the legal draftsman, Attorney General's department, the support that they extended. Historically highest amount of revenue was collected last year, which was an important requirement as per the IMF program. More importantly, as a country also, we need to ensure revenue is collected. The highest amount of revenue was collected during the last year. That is through the dedication and the support of officials of several revenue agencies, including IRD, Customs, Excise Department. Our digitization program was targeted to support these initiatives. Not only revenue collection agencies, but the infrastructure of the country to prepare to move on to the next level. That is where the applicable engagements from the Land Registry, Survey General's Department, and several other state institutions who work tirelessly with us in this program. Because there are several improvements as a country that we need to do as we move forward to take the country to the next level. So it's a collective effort. And our focus was to make sure we will not put ourselves into a vulnerable position by losing sight on important dimensions. Our reserve position as a country, exchange rate, which will impact both importers and exporters, confidence of investors to come into Sri Lanka, the inflation aspect of it, interest rates of the country. These measures are to facilitate the production economy that we spoke about as the government when we were competing to get into the top seat and to get into the government. So this is to facilitate that production economy, to drive the growth, to take the economy to the next level, facilitate the investments that are required both from the government side. When you look at the budget that was presented to the parliament, we noted so much of effort is targeted into investments that will increase the capacity of the economy to deliver over a period of time, and to ensure our export earnings will increase. And Sri Lanka is connected to the global value chain. It is no longer in isolation as a nation. Our aspirations is to ensure our youth, our entrepreneurs, our businesses will be able to connect to the global value chain, and we will be able to acquire a significant component given our size and abilities. It is important to pay attention to what is next in this journey as well. The budget will be passed as within the next few days in the parliament subsequent to the completion of debates. Implementation of growth-focused initiatives, several of them that are mentioned in the budget, identified from the public investment side of it, social investments that the government is planning. And these are to support the efforts of everyone in the country at individual level, as entrepreneurs, as SME sector, larger businesses, corporates, investors who are focusing and looking at Sri Lanka, particularly the transition that we are going through. This is to give the confidence to everyone involved. The present government is serious about getting things done.
to facilitate investments, to provide equal treatments, level playing field, without politicians intervening and providing tax reliefs, depending on the size of the commission we get, or depending on the deal that politicians have to ensure they come into power in the next election. Our approach is to ensure national policies are in place, transparency is provided, accountability is delivered at all fronts. So we believe this journey will continue with the support of everyone. And the fourth review of the IMF program is scheduled to be started soon. We are determined to continue on the achievements that we have made as a government so far, with more vigor and the support from everyone in the process, involved in the process, no matter whether they are contributing to a significant component of the GDP based in the Western province or whether they are based in a remote location in Sri Lanka. We want everyone to join this journey. Every profession, from IT sector, from legal profession, financial professions, professionals in the finance sector, engineering sector, everyone to get together. Government staff members have been looked after generously through the budget to ensure they are treated with dignity, that they will be able to contribute to the development of the country. There's a new political culture that has been unveiled, accepted by people. It is the next level of transformation in terms of policy implementation. The basis is, the foundation is being laid as we speak. So we invite everyone to join this journey to make sure, as a nation, as a country, we will achieve our targets and objectives to take the country to the next level, to achieve the financial sovereignty that we need as a country, to lay out a plan that is sustainable in terms of generating revenue, in terms of repaying the debts that have been incurred by the previous governments without looking at the capacity of the country. We are determined to put things in place, to correct the things in consultation with people, by engagement with stakeholders, chambers, business community, and everyone else. So we believe that we will get the necessary support without getting carried away by some of the bankrupt politicians, the messages that they are trying to circulate, and their interested parties through the social media and through other means. We believe people will believe the choices the government has made and will support this journey for us to continue with the level of determination, passion, and the competency of the team that is on board to deliver what we have undertaken to deliver. And our job is to ensure resources are provided to everyone involved in this process to continue that journey along with us. So we will answer some of the questions that you may have as we go on. And thank you very much once again. Thank you very much, Honorable Deputy Minister. අපි මුලින්ම Zoom ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙනවා තමන්ගේ ගැටලු මතු කිරීමට. මුලින්ම අසංක අතපත්තු මහත්මයා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. අසංක මහත්මයා ඔබේ ගැටලු ඉතාම කෙටියෙන් යොමු කරන්න. එමෙතුමා මේ කෙටි ප්‍රශ්න දෙකක් යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අද මධ්‍යම රාත්‍රී සිට තෙල් බෙදුම් කරුවෝ තෙල් එනුම් කරන්නේ නැහැ කියනවා. මෙහෙම ගියොත් එහෙම නැවත රට අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට යනවා. එතකොට මේ සඳහා රජය කිසිම පිළිවෙලක් විසඳුමක් මේ වෙනකන් ඔවුන් වෙනුවෙන් අරගෙන නැහැ. මොකද රජයේ පිළිවෙත මෙම රට ආපස්සට අර්බුදයට යන එක වළක්වා ගන්න එක. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මම මේ එක්කම අහන්නම් සේවා අපනයනය මත 15%ක බද්දක් අය කරනවා. දැන් ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් earn කරන අයකට උපයන අයෙකුට ලැබෙන ඩොලර් වලින් ඔබතුමාලා සූදානම් වෙලා තියෙනවා 15%ක බද්දක් අය කරන්න. එතකොට මේ පුද්ගලයෝ ලංකාවට සල්ලි එවන්නේ නැතුව වෙනත් රටවල රඳවන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමවේදයේ අවබෝධ කරගන්න නැතුව ඇයි එකපාරට ඔබතුමාලාගේ අර ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයටත් විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ IM එකට මේ තරම් යටත් වෙන්න ඕනේද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තෙල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම තෙල් බෙදාහැරුම් කරුවනුත් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාමාර්ගත් මේ සමාජයේ මතුවලා තියෙන තත්ත්වයට අතර විශාල පරස්පරයක් තියෙනවා. පළමුකොටම කියන්නට ඕනේ කිසිම තෙල් හිඟයක් ඇති වෙලා නැහැ. එහෙම අපි ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ.
ඇත්තටම ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ තෙල් පිරවුම් හල් අසන විශාල පෝලිම් හැදිලා තියෙනවා. ඒ පෝලිම් හැදීමට වග කියන්නට ඕනේ මේ තෙල් බෙදා හැරීම කවුද කියන එක හරියටම තාම හොයන්න බෑ. විශේෂයෙන් මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා කරන ලද ප්‍රචාරණයක් ඒගොල්ලෝ තෙල් බෙදා හරින්නේ නැහැ කියලා. එක්තරා පුද්ගලයෙක් පෙනීట్లా මේ සංගමයක් නියෝජනය කරමින් තෙල් බෙදා හරින්නේ නැහැ අපි මේකෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කරලා තෙල් බෙදා හරිනවා. එතකොට දැන් වගකීම කවුරුත් ගන්නෙ නැහැ. ඒ සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හැරියයි කියලා. ඇත්තට මේක ASCII තියෙන්නේ හිතාමතාම කඩාකප්පල් කිරීමේ වැඩසටහනක් කියලා තා පැහැදිලි කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවත් තෙල් බෙදුම්කරුවනුත් අතර අඛණ්ඩ සංවාදයක් සාකච්ඡාවක් යමින් තියෙනවා. ඒ කිසිම විදියකදී ඔවුන් නිල වශයෙන් තෙල් සංස්ථාවටවත් රාජ්‍ය ආයතනයකටවත් මොකටවත් දැනුම් දීලා නැහැ ඔවුන් ඉවත් වෙනවා කියලා. මේ තේරුම් ගන්නට මේ වගකීම් විරහිත හැසිරීමේ ස්වභාවය සමාජ මාධ්‍ය හරහා සමාජ මාධ්‍ය වලට තමයි ඒගොල්ලෝ මුදාහැරලා තියෙන්නේ අයින් වෙන. එහෙම වෙන්න බෑනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ බෙදා හරින්න නැත්නම් ඇයි එහෙනම් ඇනවුම් කරලා තියෙන්නේ දැන් අද ඊයේ දිගටම ඇනවුම් කරලා තියෙනවා මේ දත්ත අපි ගාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඇනවුම් කරනවටත් වඩා වැඩිපුර ඇනවුම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් උදාහරණයකදී අද දිවයින පුරා ඉන්ධන බෙදා හැරීමට ලංකා ಖನಿಜ ගල් සංස්ථාවේ මේ දත්ත ඇසුරෙන් ගත්තුවා තියෙනවා CPC ඇනවුම් 1696ක් IOC ඇනවුම් 471ක් සිනෝපෙක් 391ක් RM පාක් 361 ඒ අනුව 2924ක් ඇනවුම් CPC එකේ සාමාන්‍ය ඇනවුම් ලැබෙන 1300ක් 400ක්. ඒතර මේ දවස් දැන් 1600ක් විතර දැන් අපිට පොඩි සැකයකුත් මතුවෙනවා මේ මොකක්ද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. නමුත් මේක පිටිපස්සේ තියෙන කතාව මහ ජනතාවට හෙළිදරව් කරන්නට ඕනේ. ඒක තමයි මේ මිල නියම කරනකොට අතීතයේ ඉඳලා විශේෂයෙන් 2019 ඉඳලා ඇතිවෙච්ච තත්වයක් මත තෙල්වල මිල තීරණය වෙන්නේ යම් දැනට ෆෝමියුලා එකක් භාවිත වෙනවා. ඒ ෆෝමියුලා එක විතර පිරිවැය. පිරිවැයට ලාභයක් එකතු වෙන්නට ඕනේ. ඒ ලාභය තමයි බෙදා අනිත් අයටත් යම් යම් තැන්වල බෙදා හරින අර බවුසරෝයටත් වෙනවා. පෙට්‍රල් බෙදා අපි කියන්නේ බෙදා කියන්නේ පෙට්‍රල් සෙඩ් හිමියෝ. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් තියෙනවා ලාභාන්තිකයක් තියෙනවා 3%ක. ඒකට ඒක වෙන්න ඕනේ යන පිරිවැයට 3%ක් එකතු වෙන්න. කුමක් හෝ හේතුවක් නිසා මේ ගණනය කිරීම අතීතයේ ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තෙල් ආනයනය කරන පිරිවැයට ප්‍රවාහන පිරිවැයට 3% එකතු වෙනවා වෙනුවට ඒ පිරිවැයට අමතරව අර එකතු කරන ලද බදු වලටත් 3% එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ බදු විශේෂයෙන් මේ ගැටලුකාරී තත්වයකට අපි කවුරුත් දන්නවා පසුගිය දවස්වල ආවා මේ අතීතයේදී ගත්තු ණය ආපසු ගෙවන්නත් තෙල් වලට යම් බදු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න වෙලා තියෙනවා. කෙසේ හෝ ඒ බදු වලටත් එකතු වෙමින් 3%ක් එකතු වෙනවා. ඒ අනුව අතිරේකව රුපියල් 4ක් 5ක් විතර යනවා එක පෙට්‍රල් ලීටරයකට. දැන් අපි මේ කරලා තියෙන්නේ තැබැහැ ලෙසම ඔවුන්ට හිමි වෙන්නට ඕන 3%ක ලාභාංශයෙන් ලාභ ආන්තිකේ ලැබෙන විදියට කාටත් සාධාරණ වෙන විදිහකට මේ සකස් කිරීමක් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ දිගු කතන්දර ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට විරුද්ධව ඒගොල්ලන් උසාවි ගිහින් තියෙනවා. උසාවියේදී ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා අර ගත්තු නියෝගයේ තහනම් නියෝගය 2024 අගෝස්තු මාසයේදී අයින් වෙනවා අර සිවිල් දිසා අධිකරණයකින් දුන්නු අධිකරණය. එතෙන් ඉතා නඩු තීන්දුවේ පැහැදිලිව කියනවා 341 කියන අංකයේ යටතේදී මෙතෙන්දී වැදගත් වෙන්නේ තෙල් බෙදා හැරීම් කරුවෙකුගේ ලාභය නෙවෙයි ලාභයට වඩා මහ ජනතාවට ඇති වෙන පීඩනය. මෙතන විගණනයක් පවා කරලා තියෙන විගණනය ගත්තු තොරතුරු මතයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බදු මත ගත්තු ලාභය නිසා අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මහ ජනතාවගේ මුදල් මේ විදිහට එක්කෙනෙක් දෙන්නේ 3 රාත්‍රිය යන්න බෑ. මේක වැරදි නීති විරෝධී තත්වයක් නිසා තමයි මෙය පැහැදිලි කරලා තෙල් නීතිගත කියන්නේ කනිජ නීතිගත සංස්ථාවෙන් දැනුම් දීම කරලා තියෙනවා බෙදා හැරුම් කරුවන්ට. ඒතර ඒ දැනුම් දීමට ප්‍රතිචාර දක්වලා නැහැ. වඩා වැදගත් වෙන්නේ දැනුම් දීමට ප්‍රතිචාර දක්වන එක එකඟ නැහැ. නම් ඇවිල්ලා CPC එකට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ දැනුම් දීම හා සම්බන්ධ වෙන නඩුවක් ඒගොල්ලෝ තව මේ නඩුවක් දැම්මා මහාධිකරණයේ අපීල් අධිකරණයේ. ඒ නඩුව විභාග වුණා 28 වෙනිදා ඊයේ. ඒතර 25 වෙනිදා දවස් 4කට කලින් දැනුම් මේ අපි වෙනස් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඊටාම සාධාරණ විදියට ඒ ගණනය කිරීම දාලා ටේබල් දාලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඔවුන්ට තිබුණා එහෙමනම් CPC එකට කියන්නේ මෙතන අසාධාරණයක් තියෙනවා කියලා. ඒක කියලා නැහැ. 28 වෙනිදා නඩුව කැඳවපු අවස්ථාවේදී නම් උසාවිය කියන තුන මෙතන අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේකයි කියලා. ඒ දෙකම කරන්නේ නැතුව මේ තියෙන අපේ අර අයිතිවාසිකම් සමාජ මාධ්‍ය හරහා කරන වැඩකින් හදපු ව්‍යාකූලත්වයක් නොමග යැවීමක් බය කිරීමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඉතාමත්ම වගකීම් විරහිත හැසිරීමක් සහ
සමාජයේ බයක් නිර්මාණය කිරීම ඉතින් ඒකට අපි බලමු නීතිය මැදිහත් වෙලා කටයුතු කිරීම හෝ අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තියෙනවා. අපි ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන නැහැ කියන්න බෑ. මොකද නිල වශයෙන් තාම කිසි දෙයක් මාරුලා නැහැ. ඉතින් මහජනතාවටත් මම හිතනවා වගකීමක් තියෙනවා මේ විදිහේ හැතිරෙන අය පිළිබඳව සොයා බලා විමසලා ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. නැවතත් මම අවධාරණය කරනවා රටේ කිසිදු තෙල් හිඟයක් නැහැ. වෙනදටත් වඩා තෙල් ඇනුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් අර ඔබ සඳහන් කරා වගේ අද හවස් වෙනකොට ඇනුම් වල අඩුවීමක් තියෙනවා කියලා අපි ඉදිරියේදී බලලා ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කරමු. දෙවෙනි කාරණය මම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නම්. ඒ ප්‍රශ්නේ පුංචි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. අපි අලුතෙන් පනවපු එකක් නෙමෙයි කරේ ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට ජාත්‍යන්තර කියන්නේ මේ අපි මේ වැඩසටහනක ඉන්නකොට ආදායම් එකතු කරගැනීමට නම් එකඟතාවයන් තියෙනවා. අපේ යුතුයකම වෙනට ඕනේ එකඟතාවයන් මහජනතාවට වඩා වාසිදායක විදිහට හරව ගන්න තමයි. සේවා අපනයන කරුවන්ට 30ක් බදු ගන්න යෝජනා වෙලා තිබුණා. අපි ඒක 15%කට ගෙනෙන්නේ විශේෂ හේතු දෙකක් නිසා. එකක් තමයි කලින් සඳහන් කරා දැමතුමත් දැන් අපි ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඒ ගනුදෙනුවලදී ඒ ආදායම ජනනය වෙන රට ඇතුළේදී අවම වශයෙන් 15%ක් අය කිරීම තමයි වඩාත් යුක්තියුක්ත වෙන්නේ කියලා ග්ලෝබල් මිනිමම් ටැක්ස් රේට් එකක් මුළු ලෝකෙම යනවා. ඒකට හේතුව එක තැනකදී අපි අය කරගෙන නැත්නම් වෙන රටකදී එකක් කොහේ හරි අය කර ගන්නවා. ඒතර මෙතන මේ පණවීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ අතිරේක ගාලා නෙමෙයි. කියන්නේ මෙතන වැරදි මතයක් සමාජයට යවනවා. පිටරටවල් වල වැඩ කරන අය මහන්සියෙන් දුක් විඳලා ලංකාවට එවන සල්ලි වලට බදු අය කරන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ බදු අය කිරීම සේවා අපනයනේ ලංකාව ඇතුළේ ඉඳගෙන වෙනත් ආකාරයකට ඒ සේවය පාවිච්චි කරන්න වෙන රටක කෙනෙක්. අපි වෙන රටක සමාගමකට Apple සමාගම වෙන්න පුළුවන් ලෝකේ වෙන සමාගමකට සේවයක් දෙනවා මෙහි ඉඳගෙන. ඒ සේවයට කරන ගෙවීම. ඒ ගෙවීමට තමයි 15%ක් අය වෙන්නේ. හැබැයි 15% උපරිමේ. දැන් මේක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ රටේ සෑම කෙනෙක්ම තනත් පුද්ගලයෙක්ම බදු ගෙවනවා. ඔබ සේවා අපනයනය කරන්නේ නැතුව කියන්නේ ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඔබේ රැකියාවෙන් ලක්ෂ 5ක් හම්බ වෙනවා නම් ඔබ දැනට බදු ගෙවන්නට ඕනේ. ඒක අවුරුද්දන 1,50,000ක් බදු ගෙවන්නේ ඊළඟ 83000 දැන් අලුත් අපි වෙනස් කරපු තත්ත්වයක් එක්ක ඊළඟ 83000ට 6යි ඊට පස්සේ 18යි 12 නෙමෙයි දැන් ඊළඟ 41000ට 24යි 30යි 36යි ඒ ලක්ෂ 5ක් උපයන කෙනෙක් 36ට කිට් වෙන්න බදු ගෙවන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මේ ඩිජිටල් සේවා අපනයනය කරලා ලක්ෂ 5ක් ගත්තොත් එයා එච්චර ගෙවන්න යට විශාල සාහනයක් තියෙන්නේ. එයත් අර 1,50,000 ගෙවන්නේ ඊළඟ 83000ට ගෙවන්නේ 6යි ඉතුරු ශේෂය ඔක්කොටම කෝටි ගාණක් කෙව්වත් 15%යි ගහන්නේ. ඒත් සාධාරණ පැත්තෙන් බලලා තියෙන්නේ. කොට ඒක ඒ විදිහ අර්ථකථනය කිරීම වැරදි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ ආදායම උපයනකොට අනිත් අයට නැති විශේෂ වාසියක් දෙනවා. ඔබට ගිය වියදම් ඒ අන්තර්ජාලය වැඩ කටයුතු කරන්න ගිය වියදම් අඩු කරලා ඔබේ ලාභයට පමණයි මේ බදු අය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබට ඒ මුදල ලැබෙනකොට වෙනත් රටකදී නැවතත් ඒ බද්ද අය කරන් තියෙනවා නම් අපි දැන් ඇමරිකාවෙන් යුරෝපෙන් 10-15ක් අය කරනවා අපි ආය කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා අඩුවෙන් අය කරලා නම් වෙනස විතරයි ගන්නෙ. ඉතින් මේක අර වැරදියට අර්ථකථනය කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේ අපි කියලා තියෙනවා ඒ 15% වාසිය ගන්න නම් ඒ මුදල් පිටරටින් ඉපෙව්වා මේ ඉඳලා සේවය සපයනකොට ඒ මුදල් බැංකු පද්ධතිය හරහා විදේශ විනිමය හරහා එන්න ඕන කියලා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කිව්වොත් මට ලක්ෂ 5ක් ආවා විදේශ පිටරටකින් දුන්නා කියලා ඒක අර 36 වෙනකම් යටත් වෙනවා. ඔබට වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා තමයි අර බැංකු පද්ධතිය හරහා එන්න ඕන. කියන්නේ මේක තනිකරම සමාජයේ නොමග යැවීමේ තොරතුරු විකෘති කිරීමක්. අපි ශාලාව තුල සිටින මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙනවා ඉතාම කෙටියෙන් ජාතික වැදගත්කම සහිත ගැටලු යොමු කරන්න. Ms. Anil, during the discussion with the IMF, what was the compromise on the SOE reforms? Because they were insisting on the SOE reforms in the last government, but you all have said it's you want to basically change it. So what was the compromise on the SOE restructuring? Yeah, again, if I just brief it, IMF did not impose anything or force anything. The IMF's concerns, especially when we work within a kind of a constrained framework, the treasury should not bear the unnecessary cost of SOEs, because when SOE comes out with a particular product, especially energy or any other thing, it should be cost reflective and there shouldn't be unnecessary burden to the treasury, because we had the bad experience
of corruption and unnecessary borrowing, wrong dealing, especially Sri Lankan Airlines, the leasing agreement, even the cancellation incurred lots of costs. So therefore, it is a myth that IMF insisted. IMF wanted to have a very disciplined approach towards restructuring. Restructuring does not mean that selling off. So we are working on it. We have just appointed a committee. They are looking after all these SOEs to take the final decision how best we can manage these things without passing or having a burden on the treasury, and meantime to increase the efficiency. And so these are the approaches. And again, how best we could utilize all those institutions in order to make sure that there would not be market failures, there would not be any oligarchies in the market, and to ensure that we would be able to provide goods and services to the market at an affordable rate, continuously in good quality. So this is the line of dealing with SOEs, and that restructuring process is going on. Since you spoke about Sri Lankan Airlines, now there is a due from Sri Lankan Airlines Airbus deal, where we can basically ask for a compensation. There were reports in 2021 that Sri Lankan has basically demanded compensation from the Airbus. What has happened to that? That litigation is going on. Then once a particular conclusion or the reach or still that is going on, when there is anything tangible that we can announce, in due course we would announce. So if there is anything, I hope the minister also will have something to say about this. The process is ongoing as we speak. A lot of discussions are happening. Experts are involved from both sides, and the new government, the new board that has been appointed, they're making all efforts to get the best outcome for the country. We have unearthed a lot of information relating to the matter. So discussions, intense level discussions are going on, but it's subject to a process that it is not within our hands, as some of these matters are within international jurisdictions that have been challenged. So we believe that we will be able to get a good outcome. Is the compensation only on the bribery or also to cancellation? Because for cancellation also we paid money. Now, if the cancellation is based on the original agreement which was based on bribes, so that's also you can challenge. So if you can clarify that. So it's a complex matter. Several legal experts are involved in this case, so we don't want to predict to prejudice the existing process that is taking place. I'm sure we will wait for the outcome through the due process. And for the next trans minister, what are the key benchmark we have to accomplish before the next IMF? Actually, that depends on the next the review, that the fourth review. So immediately after this, the release of the fourth tranche, the fourth review will start probably in April. So during that, so the things are open for discussion. But while continuing the existing benchmark, already certain benchmarks are there. Some alterations can be done from time to time depending on the requirement. For instance, the building external buffer, the reserve. So it is not mere statistics or deterministic science. It varies from time to time. So then and there, by assessing the given situation, we would discuss. We are very open, and that could be seen in the fourth review. On corruption, Minister, I mean, I think 1.5 years back on the corruption front, they basically asked for a strong anti-corruption law, and there was a anti-corruption law passed, but nothing has happened so far. And there was another act, the bill, Proceeds of Crimes Bill was to be taken last Parliament, but it was never taken. What's the update on that? Actually, that is in process. Being continuously attended, and the things are drafted. So yeah, he can just progress. Yes, there are several milestones that we need to meet in terms of governance initiatives, improvements of governance in the country. One of them is the setting up, strengthening the CBOC process, ensure it is adequately resourced and manned, provide the guidance and resources allocated to that one. So several matters relating to those governance diagnostic report, as I mentioned earlier, is completed to the extent that we have added 4 new items into the next ongoing process. We have proposed those items to be added
to the governance diagnostic process, achievement monitoring and achievement process as well. And as you said, yes, some of them is the recovery of these ill-gotten gains and the acts and legislations and rules required to strengthen the existing framework, anti-money laundering, counter-terrorism financing. So even in the budget, we could see some of these items were provided in the annexure to the budget that we are going to do this within this year. And we are serious and we are allocating the adequate resources to ensure this will be implemented as soon as possible, because not because of IMF, it is in the IMF program. As a country, we need to get these things implemented to ensure we create a legal framework that citizens can trust. So our objective is also to get it done as soon as possible. Actually, 11 amendments are annexed to the budget, including one that you mentioned. අපේ ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී අමල් ජයසිංහ මහත්මයා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ රැඳී සිටිනවා. අපි එතුමාට අවස්ථාවක් දෙමු. අමල් ජයසිංහ මහත්මයා. Asha, thank you very much. This is to ask Dr. Jayantha. Now, on the service exports, you are subjecting companies to what you consider a concessionary rate of 15%. But is there a risk of some of these companies shifting to the port city where you could get a 25-year tax holiday and thereafter, I think, 50% for the next 15 years? So is there really a risk that you might lose some of these companies shifting elsewhere? Let me look at it in this angle. So even as of now, there are countries who offer this type of tax holidays. They can shift themselves into a country offering such benefits. Whereas a Sri Lankan entrepreneur, Sri Lankan business going overseas to enjoy such benefits, Port City has given a wonderful opportunity for such businesses who have reached those thresholds in terms of investment level, in terms of number of employees, because these ventures are to be incorporated, established and registered in the Port City are expected to provide services for foreign clients, generate foreign income, not to compete with the businesses in the mainland within the Sri Lanka. So therefore, we believe it will be a wonderful opportunity to some of those businesses who have scaled themselves up. It may be in the IT sector, as you asked, if they are of the view, instead of going into a different country, leaving Sri Lanka for good, it will be a better option for them to consider getting into the Port City, subject to meeting the minimum thresholds and criteria. There are investment criteria, employment criteria, timing criteria in terms of bringing the investments and getting the number of employees on board. So we believe it will be a win-win situation. We need to make sure the regulation is strengthened in a manner that no one will abuse the benefits that are offered to such type of entities. And it is important to remember another additional point on this taxation relating to the digital exports. The amount that you get into your bank accounts, either as freelance operators or as entities, the bank will not deduct. It's not like WHT. The individual is given the opportunity to file the tax return after deducting your expenses. So there's a timing advantage as well on a quarterly basis when you're filing your returns. And once you finalize your annual return at the end of the financial year, that's where the final taxations have to be paid. So there's a timing advantage as well to the taxpayer as an individual and as companies as well, which is an important difference compared to the traditional payee tax. Because when the employment income is given to you, tax is deducted and given to you only the net amount. Whereas the foreign exchange remittances, the foreign exchange earnings from digital exports that you get to the bank account, bank will not deduct anything. That money belongs to you. That's your money. It's when you make the submission of your tax return, you need to identify your amount to be paid as taxes and remit to the government after deducting your expenses. For example, the cameras you buy, the speakers you buy, mics that you buy, editing softwares that you buy, and various other internet connectivity expenses, perhaps proportionate amount of electricity expenses. All these are lovable expenses to be claimed against your income. So this regulation applies for the profits that you make, not the proceeds that you get. So there are a lot of provisions and leeway
provided to the segment, because we believe this is a thrust segment that government needs to support to take it to the next level. Another important aspect relating to this one is the money that we collect as taxes as the government also will be reinvested to develop those industries, to provide the essential services in terms of education, in terms of health, public infrastructure, several other investments. So instead of politicians wasting money, every rupee that we collect as taxes, I think citizens can be proud of that they have contributed to the development of the country, because politicians are no longer going to steal it. That period is gone. Over to you all. Thank you. We have very On the sorry. මේ ඩිජිටල් සේවා බද්ධ 15%ක් කිරීම මේ තීරණෙත් එක්ක ඒ බද්ධ පැනවෙන ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන් ඒ සම්බන්ධයෙන් පළ කළේ පොඩි අප්‍රසාදයක්. එතකොට මේ බද්ධ යම්කිසි සංශෝධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද, නැත්නම් ඒක එලෙසම 15% කියන ක්‍රියාත්මක වෙනවද අනිවාර්යෙන්? දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි අහන්න ඕනේ. ඒකයි අසාධාරණයි කියන්නේ කියන එක. දැන් අපි මේ තියෙන්නේ අපි කලින් කවුරු හරි බදු, දැන් අපි රට ඇතුලේ ඉන්න සෑම තැනත් එක්ම බදු ගෙවන්නට ඕනේ. ඒ පුද්ගලයෙකුත් ඔබත් මමත් ඇතුළුව. හැබැයි අපි හැම කෙනෙකුටම 1,50,000ක් මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා අපි මාසයකට ගත්තොත් 1,50,000ක් නම් ආය කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඊට වඩා වැඩියෙන්, ඒ කියන්නේ 1,50,000 කියන්නේ දැන් අපේ අලුත් ආණ්ඩුවේ ප්‍රොපෝසල් එක. කලින් නම් ලක්ෂයට වැඩියෙන් නම් ගෙවන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඔබ ඩිජිටල් සේවයක් අපනයනය කරලා හෝ වෙනත් විදිහකට හෝ ගෙවන්න තිබුණා නම් මූලික වශයෙන් ගෙවන්න ඕනයි කියන තර්කෙ එන්නට ඕනේ. හැබැයි ඒකට නිදහස් කිරීමක් දීලා තිබුණා තමයි ඇත්ත. හැබැයි අපි පුරවැසියෙක් විදිහට රට ඇතුලේ ආදායමක් ජනනය වෙනවා නම් අපේ 1,50,000ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් සාධාරණ බද්දක් ගෙවීමට පැඳී සිටිනවා. ඒතර මෙතෙන්දි විශේෂ තත්වයේ තමයි අපි මුළු රටේම පුරවැසියෝ ගෙවන්නට ඕන නම් එක්තරා කොටසකට විතරක් මේ වාසිය දීලා තියෙනවා. ඒකට ඒ තර්කයෙන්ම ගත්තොත් රටේ ඉන්න වෛද්‍යවරුත් කියනවා අපි තාමත්ම වැදගත් සේවයක් ඉෂ්ට කරන්නේ. ඒ නිසා මගේ ආදායමට ගහන්න එපා. තර්කය අපිට ගන්න වෙනවනේ. ඉංජිනේරුවොත් කියනවා අපි තාම වැදගත් සේවයක් කරන්නේ, පාරවල් හදනවා, පාලම් හදනවා. අපි හරියට හදන්නේ නැහැ. මේ අපි බදු ගැහුවොත් අපි ගහන්න එපා. ඒකතොර මේ රටවල් දුවන්න බෑනේ. එතකොට එන්නේ ආයෙත් මේ ශේස්ත්‍රයේ තත්ත්වයක් තේරුම් අරගෙන තමයි ගිය ආණ්ඩුව පනවපු 30%ක්. ඒක පනවලා තිබුණේ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබුණේ. අපි තමයි නෙගෝසියේෂන් එකේදී ඒක 15ට ගෙනෙන්නේ. එකපාරම අයින් කරනවට වඩා යම් තැනකට ගෙනෙන්න හේතුවක් මම කලින් කිව්වා. මොකක්ද හේතුව? දැන් ලෝකේ අර නිදහස් සීමාවට මිනිමම් ග්ලෝබල් ටැක්ස් එකකට යා යුතු වෙනවා. අපේ රටෙන් අපි ආය කරගත්තේ නැත්නම් ඒක වෙන රටකදී යාගේ ආය කරගන්නවා. දැන් ඩබල් ටැක්ස් ට්‍රීටිස් අනුව. ඉතින් වඩා හොඳ වෙනද අපි කියනවා අපේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ අපි 15% දැන් ගෙවන්න සූදානම්. ඒ නිසා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන රටකදී ආය කරනවා වගේ ආය කරන්න එපා, අපේ රටේ ආය කරන්න කියලා. දැන් අපි කවදාක්වත් මේ අපිට අසාධාරණයි කියන 15 කතා කරන අය ඇමරිකාවෙන් ඔය රක්ෂයක් හරි දෙකක් හරි ගන්නකොට 15% හෝ 30 හෝ අඩු ආය කරනවා. මම දන්න මට්ටමින් 20ක් විතර ආය කරනවා. ඒකට එපයි කියන්නේ යන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක 20 ආය කරනවා නම් දැන් ලංකාවෙන් උපරිමේ 15%. දැන් අපි දන්නකො ලක්ෂ 5ක් අය වෙලා තියෙනවා. ඔබට 20ක් ඇමරිකාවෙන් අඩු කරලා තමයි ලක්ෂ 5 අතට දෙන්නේ. ලංකාවේ ගණන් හදාගෙන එනකොට උපරිමේ 15% නම් දැනට වෙන රටකින් 20ක් ආය කළා නම් ඔබ සතයක්වත් ආදායම් බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි මේකේ තේරුම. මේක තේරුම් ගන්න මේක පාරදෘශ්‍ය එකක්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එකක්, සාධාරණ එකක්. ඒ නිසා ඔබ ඒ රටේදී ගෙව්වා කියලා ඔප්පු කරන්න. ඔබ ඒ රටෙන් උපයපු ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් කියලා ඔප්පු කරන්න. ඔබ මෙහි ඉඳගෙන මේ ඩිජිටල් සේවා දුන්නා කියලා ඔප්පු කරන්න. තමයි ඔබ බැංකුව හරහා මුදල් ලෙවන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර කලින් සඳහන් කර අපේ ග්‍රොස් ලැබීමට නෙමෙයි ඔබට යන වියදම් තියෙනවනේ ඒවත් අඩු කරගෙන ලාභයටයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් අපි හැම කෙනෙකුටම දුෂ්කරතාවයන් අමාරුකම් මේ මොහොතේදී තියෙනවා. ඉතින් සාධාරණ භවයේ මූලධර්මයේ පැත්තෙන් ගත්තාම මම හිතනවා තවමත් මේ ඩිජිටල් සේවා සපයන අයට අනෙක් පුරවැසියෙකුට වඩා අනෙක් පුරවැසියෙකු උපයන ආදායමට බදු අය කරනවට වඩා වාසියක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබම ඒක තීරණය කරන්න මේක වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීද නැද්ද කියන එක. තනි ශේස්ත්‍රය විතරක් ගත්තොත් අපි හැම කෙනෙකුටම මොකක් හෝ හේතුවක් අරගෙන මෙතෙන්ට එන්නට පුළුවන්. අපි විශේෂ කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරා. අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දවසේ කම්කරු අමාත්‍ය සහ ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාට, ඒ වගේම මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂණ සූර්යප්පරුම් මැතිතුමාට, ඒ වගේම අපේ හදිසි දැනුම් දීමේ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ මේ අවස්ථාව සජීවීව විකාශය කරපු සියලු ඇඩ්මින් වරුන්ට වගේම මේ අවස්ථාව සංවිධානය කරපු අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මගේ ස්තුතිය